Macedonia. So today is the big day, and do you have any expectations? Well, I can say that there's going to be a lot of people healed, yeah. With his last breath, he shouts, "It is finished." Јас сум Рефот Кавадарци. Имам 45 години. I was cured of depression. Јас бев ослободен од депресијата. I was cured of anxiety. Бев ослободен од нервозата. I was cured of drug addiction. Бев ослободен од зависноста од дрога. Пред 4 години имав удар и имав проблем со окото, не гледам. Jesus wants to deliver you today. Исус денеска сака да те ослободи. Jesus wants to bring healing into your life today. Но фала му на Господ, преку браќата што дојдеа од Англија се молеа за мене. И јас два пати малку ми беше по-нејасно окото, но третиот пат кога се молеа сите заедничко, јас прогледав на чисто скроз. Фала му на Господ што Бог направи чуда преку мене. The prayer blew me away. It was too much. It was almost overwhelming. People were trying to jump the queue. People were running and pushing in. And I found myself getting pushed further and further back. We were in pairs to start with. We couldn't cope in pairs, so we ended up having to pray individually. I mean, it was just not... And people were just being healed within seconds in some instances. Доколку сака, Бог е моќен секој момент да го благослови и да го излечи. Макар доктор да рекол дека нема крај со животот, но ке Исус има. Слава нека му на Господ.